Okay. Before we continue, do you know what adjectives and prepositions are? Apakah teman-teman tahu tentang adjective dan preposition? Hello, jamaah. What? Yes. Apakah teman-teman tahu tentang adjective? Apakah teman-teman tahu tentang preposition? Adjective in Indonesian is kata sifat, and preposition is preposisi. But I don't know what is the mean about preposition. Preposition means Preposition like kata depan. the first word, right? The first word, right? Kata sifat. Oh, Kata sifat dan kata depan. Kata sifat itu seperti apa? Ganteng, beautiful, cantik, terus apa lagi? beautiful, Capek, terus quiet, agree, lazy. busy, sleepy, gitu ya. Hello, nggak asing ya teman-teman ya? Are you familiar to this? Yes, I Yes. familiar this. Thank you. And what about preposition? Preposition itu kata depan. Apa kata depan tuh? In, on, at. In, on, at, gitu ya. In itu apa artinya? Di. Di. On, At. On. at, Berarti pada. with, With. for, from, To. apa lagi? To. By, to, Toward. apa lagi? Toward. Toward, Around. apa? Around. Sound, ya. Dan banyak lagi ya, nanti kamu cari sendiri preposition itu apa saja, oke? Okay. Without itu ya, About. about, ya, good. Seperti itu namanya kata depan. Nah, umumnya ketika ada preposition itu bisa diikuti verb, diikuti kata kerja dengan syarat dia diingkan. Nah, pernah dengar kata itu ya? Halo? Di dalam berbicara berarti gimana? In speak, in In speaking. speaking. Di dalam belajar bahasa Inggris berarti in Learn. In Learning. learning English. Kayak seperti itu. Dengan belajar bahasa Inggris aku bisa berarti mana? Dengan cara Can learn by learning English. by learning English. By learning English I can bla gitu ya. Mulai dari jalan kaki sampai naik bus berarti mana? From. Start from From. Walking. Walk. From walking. To. From walking to Bye-bye. In the bus. to get the bus, ya. To get on the bus. Ya. Get Gitu ya. on the bus. Jadi intinya setelah preposition itu harus diikuti yang namanya noun atau benda. Ya. Boleh diikuti kata kerja, asalkan kata kerja itu diingkan agar bisa menjadi benda. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak diikuti verb, langsung diikuti benda, maka tidak usah diingkan. Yang diingkan itu ketika bertemu dengan verb atau kata kerja saja. Kalau sudah benda ya nggak usah. Oke? Okay, sir. Do you know how to use adjective with the prepositions like interested in, similar to, and so on? Pernah
teman-teman menggunakan kata-kata ini? Yes. Yes. Apa? Are you interested in? Terus ada lagi similar to. Terus ada lagi look at, nearby, near from, kayak gitu loh. Pernah dengar kayak gitu? Yes. Pernah. Kayak contohnya, look these examples to see how adjective are used with the preposition. Kita lihat contoh-contohnya bagaimana adjektif-adjektif ini digunakan di dalam preposisi. I am interested in the idea. Berarti idea ini adalah bentuknya benda. Kenapa? Karena ada in ini. Jadi kalau sudah ada benda maka tidak usah diideain, nggak usah. Karena apa? Karena sudah benda, nggak usah dibendakan lagi. My jacket is similar to yours. Jaketku itu sama dengan Jacket dia. jaketmu. She's brilliant at math. Sama Dia dengan brilian itu apa brilian? Pintar. Cerdas dalam matematika. Das Pintar. dalam matematika. My neighbor is with angry about itu sama. The party. Nah, di sini selalu diikuti yang namanya benda. Benda. Ya, lesson, grammar, explanation. Some adjectives go with certain preposition. There are no grammatical rules for which preposition is used with which adjective, so it's a good idea to try learn them together. Sebenarnya nggak ada patennya, tapi pada umumnya penulisan-penulisan orang luar itu menggunakan itu. Nah, untuk mencari patennya kita harus punya kamus. Kalau kita di Amerika harus punya longman. Nah, nanti ada di situ longman yang kecil itu. Kalau kita cari, semuanya itu ada gandengannya. Kayak see, look at, look after. Nanti artinya berbeda-beda. Halo? Yes. Seperti itu. To help you to do this, write new vocabularies in your notebook in a sentence or phrase. However, there are some patterns that can help you. Ya, bagaimanapun ada apa? Pola yang mana bisa membantumu. Let's look them first. Mari kita lihat itu bareng-bareng. Remember, the preposition is followed by noun or a gerund. Gerund itu yang dimaksudkan gerund itu adalah verb yang diinginkan tadi. Verb yang diinginkan tadi gerund namanya. With at, umumnya yang selalu diikuti at itu ya, we use at, kita menggunakan at ini sendiri. Good, bad, amazing, brilliant, terrible, and etc. Jadi, to talk about the skills or abilities, untuk membicarakan skill atau apa kemampuan, kita bisa gunakan ini. He's really good at English. She's amazing at cooking. Hello. They are terrible at organizing anything. They are terrible at communicating with others. Terrible itu apa? Buruk. I'm not very good at drawing. Saya tidak bagus di dalam menggambar. Jadi semuanya ini membicarakan tentang skills atau abilities, kemampuan dalam melakukan sesuatu. Kemampuan itu apa sih? Kayak apa saja? Berbicara, komunikasi itu ya, memasak, terus apa lagi? Menanam, terus apa lagi? Menari, mencukur rambut, itu berarti ya. Menjahit, apa lagi? Bercocok tanam, bercocok tanam. Gardening, dan seterusnya. Bisa dipahami? Okay. Yes. Bisa. Which about.
We often use about with adjective or feelings like. Kita sering gunakan about ini sendiri untuk menyatakan adjektif dengan adjektif yang mana tujuannya untuk perasaan. Angry, excited, nervous, sad, stress, ya, worried, etc. To explain what is causing feeling. Untuk menyatakan apa sih yang menyebabkan perasaan itu ada. I'm angry about the decision. Nah, dia marah karena adanya apa? Keputusan. Dengan keputusan itu kan gitu kan, sehingga dia marah kan gitu. Nah, berarti apa? Marah ada atau kemarahan ini ada karena suatu keputusan tadi gitu. Seperti itu. He's nervous about the presentation. He's nervous about cooking. He's nervous about talking dan seterusnya. Jadi untuk menyatakan sesuatu yang menyebabkan perasaan itu ada pada diri kita. Itu brother and sister. She's excited about new job. Dia excited, dia semangat karena apa? Pekerjaan baru. She is excited about meeting her. She is excited about meeting him. Dia sangat apa? Excited itu apa? Semangat. Bergembira, semangat. Bergembira, semangat. Meet her. Jadi karena apa? Karena bertemu dia tadi sehingga dia semangat. They were worried about the exam. Mereka worried itu apa? Khawatir dengan Khawatir karena ujiannya. dengan ujiannya. Ya karena ujian itu sehingga dia Worried. cemas kayak gitu. Mas. Bisa dipahami? Yes, bro. Clear ya guys? Halo jemaah. Yes, Mister. Jemaah speaking partner. Lanjut lagi di sini. However, sometimes we use of with the feeling. Kadang kita gunakan of ini sendiri untuk menyatakan feeling. She was afraid of. I'm afraid of. Aku takut dengan macan. Berarti gimana? I'm afraid. I was afraid I'm afraid of of macan. Lion. Tiger. lion. Macan, Tiger. Kalian singa. Tiger. Tiger. Saya takut dengan kecoa. Berarti gimana? What kecoa? I'm afraid of cockroach. Afraid of I was afraid Of cockroach. Cockroach. Kalau afraid itu secara natural ya, sesuatu yang disebabkan secara natural. Kalau frightened itu kayak takut dengan tiba-tiba kayak hantu, takut ketahuan. Nah itu menggunakan frightened. Scared itu juga sama, scared itu juga. itu apa? Sesuatu yang menyebabkan kita takut dan trauma, itu scared. Oh. Scared of bla bla bla. I scared of ghost. Trauma aku lewat situ karena I scared of ghost there. You should be proud of your progress. Nah, ini kadang beberapa menggunakan ini. Kenapa sih diplot seperti ini? Biar teman-teman, oh kalau pakai afraid itu pakai of, frightened itu pakai of. Jadi nggak pakai I'm afraid in, nggak gitu. Semuanya pakai of. Frightened of, scared of, proud of, gitu ya. With two, we can use to show connection between people or things. Jadi menghubungkan manusia dengan sesuatu. Dia laki-laki menikahi orang China misalnya. He is married to Chinese. Director. Dia laki-laki menikahi seorang guru. He is married to to the a teacher. To the teacher. To a teacher. Dia laki-laki menikahi seorang polisi. He is married to police. To the policeman.
Masa he menikahi polis, Oh, polis. menikah dengan laki-laki dong berarti. Polis woman. Keren. Jeruk makan jeruk. Udah nggak usah dibahas lagi. I'm addicted to my phone. Berarti aku kecanduan dengan HP-ku ya. Aku kecanduan dengan apa? Menonton film Korea misalnya gimana? Watching I'm Korean addicted movies. to Korean I'm movie. addicted to Korean movie. movies. Saya kecanduan membaca buku misalnya. I'm Dengan addicted buku-buku to gitu misalnya. reading my books. Read my books. Dengan buku, ya. Jadi setelah to ini juga bisa diikuti to infinitif. Kalau to diikuti verb 1, maka itu namanya to infinitif. Tapi kalau to diikuti benda, maka disebut preposition gitu. Karena syaratnya harus diikuti benda. Ini kan diikuti benda ya. My phone, the director, itu kan benda semua toh. I'm allergic, saya alergi dengan ikan laut misalnya. Fish. I am allergic to fish. Itu namanya preposition. Saya alergi makan kacang. Berarti saya alergi dengan kacang. nut. I am allergic to nuts. Allergic, sorry. Allergy. It's similar to. Similar to itu apa? Mirip dengan Sama. mirip ya mirip. Kamu mirip dengan aku misalnya. You are similar to me. Ya. Tapi ini kan berhubungan dengan benda dan manusia. Seperti itu ya. Halo. Yes, yes. Terus ada lagi, we can use to talk about someone's behavior toward somebody else. Jadi kalau kita membicarakan behave atau kelakuan seseorang dengan orang lain, kita bisa gunakan to ini sendiri. They were really friendly to me. They were really kind to me. He is really nice to me. Jadi kelakuannya itu baik dengan saya. Behavior itu apa behavior? Kelakuan. Mereka baik dengan tetangganya berarti. We're kind with. Nah itu nggak pakai to, tapi pakai nggak pakai with, tapi pakai to. Pakai to ya. They are kind to their neighbor. Seperti itu. Karena apa? Hubungannya adalah behavior atau behave sama orang lain gitu. Oke? Okay. Where we are using to or where we are using with. Oke, kan tadi sudah disebutkan ya, Belajar Agung. Kapan kita menggunakan with, kapan kita menggunakan to. Nanti ada kayak angry with, agree with, kayak gitu. Nah, tanda-tandanya dengan seperti ini. Ini kan ada nih. Ketika kita membicarakan orang dengan kelakuan orang dengan orang lain, ini makanya to. Kamu tuh selalu baik dengan aku. Kamu pantasnya pakai with atau to? Baik itu berarti kan hubungannya dengan apa? With Behavior. Dengan behavior. Berarti pakai apa? To. You are kind to me. She is kind to me. You are always kind to everyone. Kayak gitu. Halo? Yes. Seperti itu, brother. Nanti ada pembahasan with juga di bawah kayak. Terus for. Here are some. Oh, nggak ada ya with di sini. With itu nanti bisa dicari ya. Agree with. Jadi rumahmu, coba kita ambil contoh dulu ya. Rumahmu dekat dengan stadion, berarti gimana? Your house near in stadion. Your house Near to stadion. near. Near itu gandengannya
Itu with. 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 Bukan. Near to sama near from. Loh, kok saya pernah dengar teman-teman saya ngomong near from, near with, dan seterusnya, itu bikin sendiri. Ya, selagi kamu paham, temanmu paham, beres. Cuman secara gramatikal di kamus juga menjelaskan near itu gandengannya to, kalau nggak to ya from, gitu. Rumahmu dekat dengan stadion, berarti Your home your house Your is house is near to near to near stadion, to stadium. near from stadium. stadium, gitu. Gitu ya. Udah tahu ya sekarang, berarti nggak usah pakai near with lagi, gitu ya. Agree itu bisa But there gandengannya should with. be to be before. Yeah. Because the requirement, the way to make sentences are minimally, we put subject and verb. Jadi syarat untuk membuat kalimat itu harus meletakkan subjek dan predikat. Syarat dari kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Syarat membuat kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Minimal itu baru bisa disebut yang namanya kalimat. Kalau tidak ada itu, apakah bisa disebut kalimat? Belum. No. Oke. Kita meloncat-loncat nggak apa-apa. Bener nggak ini? Betul. Katanya brother tadi harus ada subjek dan predikat. Ini subjeknya nggak ada. Apakah bisa disebut kalimat? Subjek predikat. Bentuk perintah ini. Imperative sentence. Imperative sentence. Oh, imperatif. Ketika saya ngomong close the door, berarti saya ngomong sama siapa? Sama orang. Sama orang. Nah, orang itulah sebagai subjeknya. Ketika kita pakai imperative sentence, subjeknya hilang karena yang kita ajak ngomong itu udah jelas. Oh. Paham ya? Sebenarnya kalau kamu meletakkan you close the door, seperti itu. Tapi kita nggak usah pakai you karena yang kamu ajak ngomong itu udah jelas di depan kamu ya. Would you like to close the door, please? Atau langsung close the door, please. Gitu ya. Ini bukan nggak ada subjeknya. Subjeknya sudah diajak bicara. Ya, sudah jelas. Jadi nggak ditulis gitu. Namanya imperatif. Gitu ya, brother ya, sister ya. Oke. Clear? Clear. Wait for, exercise is good for you. Ini here some other useful adjective with the preposition good for you, bad for you, stress for you, famous for its cheese, Ini menyatakan sesuatu yang berimbas kepada kita atau terkenal ya. Ketika suatu tempat itu terkenal dengan sesuatu yang lain, misal kayak Batam itu terkenal dengan apanya? Kota industri. Hah? Kota industri. Berarti Batam is famous for its industry gitu. Dengan industri-industrinya gitu. Jadi menyatakan sesuatu ketika suatu tempat atau seseorang yang mana terkenal pada itu bisa gunakan for. Ngerokok jelek buat kamu. Ini menyatakan sesuatu yang berefek kepada seseorang itu. It is bad for you, it is good for you. Kayak gitu. Smoking is bad for you. Nah, menggunakan itu. Menggunakan for ini sendiri. I'm responsible for financial side of the business. Saya bertanggung jawab atas apa?
sisi keuangan. keuangan dari bisnis itu. Bisa gunakan responsible for within. She's interested in project. Interested in. They want someone who experienced in, involved in gitu. Nanti kalau pengen tahu lebih jauh, cari aja bound preposition di Google ya. Ini nanti akan muncul ya adjektif plus preposition, ada yang noun preposition, ada yang verb preposition. Nanti munculnya homepage seperti itu. Halo? Halo. Cari aja ya sendiri ya, karena ini harus hafalan sendiri. Here's the problem I have with parents nowadays, especially Bisa those dipahami ini? who 0 to 3 are Preposition. So, Nanti bisa dicari sendiri ya. Ini kuncinya bond preposition. Jadi kalau ngomongin bond preposition atau preposisi yang terikat, itu bisa adjektif ketemu preposition, benda ketemu preposition, verb ketemu preposition. Seperti itu. Oke, coba kita bahas dulu yang di bawah ini. Nomor 1, kira-kira apa jawabannya? Do this exercise to test your grammatical again. In. Kenapa pakai in tadi? Memang gandengannya in ya. Interested in nih gandengannya. Kalau yang kedua, I'm nervous about, atau I'm nervous of, atau I'm nervous to. About. Kenapa pakai about tadi? Hello? Because nervous is a feeling. Feeling. The activities will be similar To. He wants to be involved. In. Sama dengan interested in tadi ya. She is angry. Kalau tidak ada with, maka kamu pakai about. Angry about not being invited to be at dinner. Kayak gitu. Invited. Why is good grammar why good grammar is important? Why is good grammar important? Kenapa sih bagus dalam grammar itu penting? Because we have to good structure for communications. Okay, good. How about you, Andika? Because it helps us to speak correctly. Okay, good. Kenapa bagus dalam grammatical itu penting? Halo, teman-teman yang lain? Halo? Brother Zen? Why is good grammar important? Because grammar is how to say tatanan kalimat. The structure. What to say? The structure sentence. Structure. Yeah. Sentence. The structure sentence.
when we are wanna say or make sentences, we have to good in grammar. Oke, thank you. Kalau want itu nggak pakai are, brother. Nah, jadi langsung if we want to. Gitu. Oke, siapa ini tadi? Nabila, halo Nabila. Why is good grammar important? Kenapa sih bagus dalam grammar itu penting? Yeah, I think because we have we are communication. We have two communications. If we want to make a communication, good communications, we have to good structure in make a sentence. In sentences. In sentence, okay. You want to be able to be good in a conversation. Yeah, we must have a good grammatical in other people get what we mean. Ya, tahu tentang apa yang kita maksudkan ya. Ellie, halo. Why is good grammar important? Kenapa sih bagus dalam grammar itu penting? Intan? I think to make someone or people understand what I'm going to talk about. Very strongly. Good job. Ripka, why is good grammar important? Because to ensure that our message is delivered to the reader properly. Good job. Thank you very much. I couldn't agree more. Yeah. Good job. Agung Rahmat, why is good grammar important, Brother Agung? Yes. I have the same answer with Intan. I think for other people understand with our conversation. Agree strongly with you, my bro. Me, MA, ini siapa ini? Halo. Xiaomi. HP Xiaomi 2007 ini siapa ini? Gak ada. Nia, halo Nia. Hello, Coach. Why is good grammar important? I think because every language has a structure, and to do English, also has a structure. So that's why it's important for us to learn the grammar. Thank you very much. Nana, ada Nia, ada Nana, very strongly ya. Halo Nana. Halo. Why is good grammar important? Kenapa sih bagus dalam grammar itu penting? I think grammar can help us to how to speak properly with someone. In other, it's delivered well, yeah. Especially for everything what we reveal, what we convey to somebody, especially an information we bring. Yeah. Great, thank you very much. Simto Manalu, hello Simto. Tarik Alfikri. Sorry, bro. Yeah, brother. I'm still in the public car. Sorry. Okay, my bro Simto. Yeah, we really understand the situation. Okay, brother Tarik. Yes, Mister. So why is good grammar important? because it can enhances our ability to communicate clearly and effectively. And of course properly, brother. Yeah. Yes, and properly too. Very strongly. User ini siapa ini? User. Lah, nggak ada. Raisha, halo Raisha. Hello. Ya, halo. Why is good grammar important? Kenapa bagus dalam grammar itu penting? Karena biar percakapannya itu nggak berserak. Biar percakapannya nggak berserak, ya. Iya. Okay. In order you can deliver the message or information properly, gitu ya.
Hey, Didin, halo brother Didin. Halo bro. Ya, why is good grammar important? Kenapa sih bagus dalam grammatical itu penting? In my opinion, grammar is like formula to make a sentence with good structure. I think when we communicate with another people, if we have a good grammar, a good grammar and good structure, I think they will know about my meaning and to avoid a misunderstanding. Agree strongly, ya. So to make a people know about what you mean, ya, mengetahui apa sih yang kamu maksudkan, gitu ya, so you can speak or give information properly to others. Good. Aska, halo brother Aska. Halo brother Aska. Hi, okay. Halo Aska. Yes, coach. Halo brother Aska. Halo brother Aska. Yes. Hello. Yeah. Okay. Why is good grammar important? I think to make sentence with correct structure and to make someone understand the true meaning of a sentence. Agree strongly. Another doesn't happen, especially for miscommunication here or misunderstanding related to the sentences we convey to others. Good. Thank you, brother Aska. What are the common grammatical mistakes for people make or mistake that people make? Apa sih kesalahan grammatical yang umum dilakukan orang? Hello. For me, I guess that everyone are common doing releasing some article, especially the. That's a common mistake, and sometimes people forget to put verbs, additional verb like s, es, and so on. That's a common. For me, yeah. What do you think? Menurutmu gimana? Hello. For me, when I make common grammatical mistake, when I put a preposition, or preposition, verbs. Verb, that's it. Yeah, that's a small thing that we sometimes or often forget. But that's common because that's not our mother language. Itu umum karena itu bukan bahasa ibu kita ya. But we can learn it little by little here. Sedikit-sedikit kita pelajari. How can one expand their vocabularies for better grammar? Bagaimana setiap orang, maksudnya seseorang itu bisa mengembangkan kosakatanya, lexical resources for better grammatical, untuk kebaikan grammaticalnya. Is it possible to have lot of grammatical or to have lot of lexical resource for a better grammatical? Mungkin nggak kalau banyak kosakata kita bisa perbaiki grammar kita? Is that possible? Mungkin. Yes, it's possible. Possible. Because when you have much vocabularies, ketika kamu memiliki banyak kosakata, bahasa Inggris sebenarnya fleksibel. So you can use a preposition if you can't use some grammatical structures like others, yeah. So you can directly, like a conjunction, for example, you directly can put the preposition. It means we try to reveal into a meaning what we reveal or convey to somebody.
yeah, it is possible for you to revise the grammatical or to make your grammatical better than by having much or lots of vocabularies. Yeah. What are some essential grammar rules to master? Apa sih hal-hal penting aturan-aturan grammar untuk dikuasai itu seperti apa? For me, for basic, yeah, for the basic, yeah. What are some essential grammar rules? Apa pentingnya aturan-aturan grammar untuk dikuasai? Yeah, to make people understand what we mean. The essential grammar rule maybe about time, bro, because in the English conversation have different when we talk about the past, when we talk about the future, this time, when we talk about next time. I see. Okay, agree strongly. Yeah. To relate it, to make people understand when we talk what we mean, yeah, relates to the time when it happens, yeah, whether it is now happening or with the whether it has done, yeah, atau sudah selesai. Agree strongly. How can you practice and reinforce your grammatical skills? Bagaimana sih Anda praktis untuk skill grammar kalian? Okay. By talking, by practicing the English immediately, suddenly after you can practice that. Yeah. What are some common challenges in learning grammar and how can they overcome? Tantangan umum untuk mempelajari grammar ini apa sih? Sometimes we are afraid to say, sometimes we are afraid to reveal because we are afraid to do mistakes, right? Yes. Tantangannya kan gitu. Akhirnya kan apa? Wah, kok jadi takut aku ngomong. Don't, because that's not our mother language. One more time, don't be afraid. Because it's not our mother language ya. Salah kamu nggak dosa, santai aja. So jangan takut. Kita belajar bareng di sini. How can peer or professional feedback can be available improving grammatical? Bagaimana sih teman seumuran atau seorang profesional memberikan feedback yang penting untuk meningkatkan grammatical kita? Yeah, for some friends perhaps can be in counterbalance. Yeah, the way we practice, the way we know about how far we know about the grammatical, especially for professional staff that has already known about. So it can be the one who can revise when you talk about grammatically, secara grammatical. Tomorrow we'll talk about International Workers' Day. So, are you familiar to breakout room? Apakah teman-teman tidak asing dengan breakout room? Yes. Yeah. Is it possible for us to do so? Apakah memungkinkan kita melakukan itu besok? Yes. Bisa. Sure. Maybe. Sure. Because we are speaking partner. Kita kan teman ngobrol, masa bahas grammar terus ya. Sekali grammar, sekali bahas speaking. So tomorrow concept is try to read about the articles, relates to this one, and do some exercise related to this one, and do conversation for the exercise here. Okay. Nah, here. What can we do to appreciate the worker more? Kita belajar menjadi bos. Gimana sih? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengapresiasi pekerja lebih? Mungkin kalau jadi kamu memposisikan kamu jadi bos. Ketika kamu pengen mengapresiasi pekerja itu seperti apa?
Give a reason. I'll try to make him or make her work 8 hours time. Saya membuat mereka bekerja dalam 8 jam sehari. Ya. I never forget to give a bonus, tips, or others. Ya. I always do revise and try to do about personal approachment, pendekatan secara personal, in order I know about what's happening to him or her in every day that can be affected to his or her job, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya untuk besok ya. Jadi besok kita baca, kita exercise, habis itu kita practice itu. So far any question for today? I do thank you very much and nice to meet you all ya. Greeting from Kediri, Kampung Inggris ya. Salam dari Kediri, Kampung Inggris.